Issa has been a truck driver for over 30 years now, and for the longest time he has been driving a left-hand truck, which he says has made him less competitive compared to his counterparts in the rest of the region. Izi modoka za left hand zigurwa imodoka imwe n'igice ya left hand. Nuva muri competition ntago mushobora kujya muri competition igihe wowe waguze mu mafaranga menshi uyu nawe yaguze mu mafaranga make. Ntago mushobora kujya muri competition. Kandi ubu dusigaye dutwara bimwe. Hakuva ngo left hand itwara byinshi, right hand igatwara biki. Rwandan truck drivers usually drive long distances without cargo, and although the same applies for right-hand drive trucks from Uganda and Kenya, the truckers from the two countries cover a shorter distance. As a result, many transporters from Rwanda are buying right-hand drive trucks which they register in Uganda and Kenya. Ikintu byaterwaga nukubera ko mu gihugu cyacu mu Rwanda ntago twemeraga imodoka za right hand. Nicyo cyatumaga abantu bagura amamodoka bakayishyiraho plaque zo hanze. Imodoka za left hand aragenda akaka twashizeho prix y'ibihumbi 4,300 kuva i Mombasa kugera ibihumbi 4 kuva Dar es Salaam kugera, ariko wa left hand ashobora kwaka ibihumbi 3,800 ku buryo wewe wa left hand usabye amafaranga ntabwo uzagaruza amafaranga na credit ya bank ntabwo uzayishura. With the government finally on board with the importation of right-hand trucks, transporters say this will help them to become more competitive in the market. Byaradushimishije bitwereka ko na competition tuzayikora. Competition ya transport ubu tugiye kuhangana n'abandi bo muri East Africa tukore transport nk'abandi. Mbere byaratunaniraga kubera ibiciro byari bihari. Uyu araza akamano igiciro, wewe igiciro ukabuzi ko ari 4,300, wakaba asaba 3,800 kuva i Mombasa kugera, yari maze kugera no kuri 3,700 kuko we yabaraga amafaranga yaguze n'amafaranga make. As transportation costs go down, it is hoped that Rwanda will be more equipped to take over the East African markets. Karangwa Fidelis, Rise and Shine Rwanda.